Nga tugenda maaso n'okunoonya omulimi asinga mu kazannyo ka Best Farmer, leero tuli Fort Portal ekisangibwa mu disitulikiti y'e Kabalole ku kyalo kibirewa Eric Kadru. Kadru akyali muvubuka ng'alina emyaka 29 gyokka era nga mulimi wa butunda ow'amaanyi. Omusiri gwe guli ku bugazi bwa yiika 20 nga yatandika okubulima mu mwaka gwa 2010. I started farming at the end of 2010. And I've been farming in Fort Portal for the past 4 years now. It's been challenging, but we've figured it out, and it's something that I would recommend that most young people in Uganda get involved in. Aina degree mu international relations kiyite enkolagana y'amawanga kyokka nga yamalirira okutandika okulima era n'asalawo okukozesa ettaka lyabwe ery'ekika eryali awo nga tekuli kikolebwako. We had some family land here, and that's something that a lot of young people do have, but they'd rather go out and sell their land and buy a boda or a car, a nice car, when you can actually go back to your home and set up a farm. You don't have to grow specifically passion fruit. You can get into anything else. We picked passion fruit mainly because 68% of the passion fruit in Uganda comes from outside Uganda. Bw'atyo yatandika okusaggula n'asimba emiti n'asibako obuwaya n'ateekateeka ennimiro ye awali ekifo ekigulumivu obulungi kuba we bwetaaga n'atandika okusimba. Passion fruit is something that grows very well. It lasts for a long time. You harvest consistently for 2 to 3 years, depending on how you treat your plants. And you need good soil, a slightly higher altitude, and a decent amount of water. Wabula nnyonnyola nti obutunda okukula obulungi bwetaaga amazzi waakiri buli luvannyuma lwa wiiki 2 buli kikolo n'okiyiwako lita z'amazzi nga 5. Passion fruit can be grown on the regular seasons here we have in Uganda, because during the rainy season it's fruiting and flowering. During the dry season, it begins to ripen, so it's easier to pick and harvest. Olw'okuba ekifo w'akolera kigulumivu, yazimba ttanka okuliraana ennimiro ye nga buli nkuba lw'etonnya amazzi gakuŋŋaaniramu nga ne mu budde obw'omusana pereketya aba n'amazzi agamumala okukozesa ku nnimiro ye. I wouldn't say you need it per day. You can water it twice a week. Put up to 5 liters of water per plant twice a week, depending on how dry it is as well. So when it's extremely dry, you need to irrigate more. But when it's raining, you don't really need to do anything about that. Yagenda ayisa empiira z'amazzi mu nnimiro ye yonna kimuyamba okugatuusa ku butunda we mu budde bw'agaagalira busobole okukula obulungi. Awabula nti obutunda bulina okulabirirwa obulungi okugeza bulina okubikkibwako ebisubi kisobole okukuumira amazzi mu ttaka era ng'olina n'okubufuuyira eddagala ly'obuwuka kibusobozesa okukula obulungi. A technique called mulching. So where you cover the root of the plant with grass, with dry grass, that's just to prevent it from evaporating, the water that's in the soil, so it keeps the soil moist. Obutunda bwe bulabirirwa obulungi butwala ebbanga eriri wakati w'emyaka 2 n'esatu okutandika okwengera era ng'agamba nti bufuna kiralu kuba ye buli wiiki afuna wakati w'obukadde 3.4. I'd say on a weekly basis we'd make around 3.5 to 4 million shillings per week. So that's also depending on your harvest or what you're growing. So it's also important that people, when they go into farming, they research it first. Don't just run there and start planting anything. Need to find out what the market for that thing is, how long it takes to grow, and what you can benefit from it. So I urge people to go into passion fruit farming because, as I said, it's also a non-perishable good. It takes long on the shelf. So if you go down to the market and you can't find someone to buy it, it can sit in the house for 2 to 3 weeks. Awabavubuka bannamagezi okukomya okutunda ettaka ly'obujjajjaabwe n'okwagala ebyamangu wabula bakole nnyo basobole okulwanyisa obwavu. I would strongly urge young people to go out, visit other farms, see how people are doing, research it a little bit, and you'll come to realize that a large percentage of the country's economy comes from agriculture. So we need to start feeding our young people, training them to go into agriculture, because it is the future.
ku faamu ye alinako abakozi 7 abamuyambako ku mirimu. Kati ng'ogyeko obutunda alina emmerezo y'obutungulu, ennyaanya, emboga, enva endiirwa n'ebirala bingi by'atunda n'afunamu ensimbi. Mutebi Sulaiman yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.